Shila. The process. Okay, both can recite Namo Tassa all Nobody. together. All together, I have to open all then, Bante? No, no, one person. Okay, enough Namo Tassa. Okay, Bante. Can. Yeah. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. First, all together, you can observe Triple James. Buddhang saranam gacchami. Buddhang sharanam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Dhammang sharanam gacchami. Sanghang saranam gacchami. Sanghang sharanam gacchami. Dutiyampi buddhang saranam gacchami. Tutiyampi buddhang sharanam gacchami. Dutiyampi dhammang saranam gacchami. Dutiyampi dhammang sharanam gacchami. Dutiyampi sanghang saranam gacchami. Tiyampi sanghang sharanam gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi buddhang sharanam gacchami. Tatiyampi dhammang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang sharanam gacchami. Tatiyampi sanghang saranam gacchami. Tatiyampi sanghang sharanam gacchami. Saranagamana Bante. Bosatachida Vanatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame Abhrakmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Natya Gita Vadita Visoka Dasana Mala Gandhavi
लेपन धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्च गीतवादित धारण मंडन माला गंध विलेपन विसुखदस्सना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि माला गंध That विलेपन is धारण मंडन विभूषणाठाना first one wrong. वेरमणि That is I again. ओके That rule wrong. ओके नच्च गीतवादित नच्च गीतवादित विशोक दर्शन विसुखदस्सन माला गंध विलेपन माला गंध विलेपन धारण मंडन धारण मंडन विभूषणठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि विभूषणाठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि उच्चासैन महासैन वेरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि तिसर्णेन सद्दिङ्घाष्टाष्टाङ्गपोषदशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेतव्यम् आम्बन्ते साधु 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 आजीवट्टमकशीले ओके अदीन् पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदीन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पिशुनाच वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि परुषाच वेरमणि सिक्खापदं समादयामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि सम्पप्पलापा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि संफप्फलापा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि मिच्छाजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि तिसर्णेन सद्धिं आजीवाष्टमकसेनं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेतव्यम् आम्बन्ते साधु 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 यस मध्ये ज्यांचे प्रश्न आहेत त्यांनी हँड रेज करायचे आहेत ध्यानासंदर्भात वेळ न गमावता प्लीज लवकर लवकर हँड रेज करायचे आहे प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम अँड रेज द हँड दोज हू हॅव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द मेडिटेशन ओके अनम्यूट करा वंदामि बनते यस मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके ग्रुप में 1 महीने से और अभी मुझे ना वो पर्पल ऐसे क्लाउड्स दिखते हैं ऐसे इल्यूजन जैसे
तो आगे मतलब आनापानी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो आगे यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है या फिर मतलब मुझे और भी कुछ करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं 45 मिनट्स के ऊपर बैठ नहीं पाती हूँ। यानी पैर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी 4 साल से ये प्रैक्टिस में तो हूँ, लेकिन ये टाइम मेरा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, मेडिटेशन टाइम मेरा सिटिंग टाइम। मुझे 40 मिनट्स में पैर खोलना ही पड़ता है। Okay. Pante, this lady have two questions. First question is she's seeing the purple color of clouds in her meditation. Second question is that she is unable to sit more than after 45 minutes. This happening with her from last 4 years. About the sitting, not more than 45 minutes, and she's saying that she is seeing some purple color in her meditation, like a clouds or something, and she asked that what she have to do the next. Nothing to next must continue, that is up to become strong. She can sit as much as long as sitting. After that she can stand up. While standing she must continue Anapana. In the It will standing, difficult, she can hold some. Yes, standing, holding. Finally can go to the walk-in, do walk-in Anapana. Bhante, I didn't hear the answer. That she can practice sitting meditation as long as her energy. That is 30 minutes or 45 minutes, 1 hour, not a problem. It will difficult sit. Please be mindfully stand up and maintain meditation. That Okay. standing meditation is better some holding. Something can hold. Okay. Holding can maintain. It will be difficult. Slowly can start walking meditation. It also same object, not any other anapana object, maintain on walking. Okay. That is only, no need to any change. Okay. It is better before the sitting also walking. मॅडम तुम्ही Yes. तुम्ही जास्तीत जास्त बसण्याचा प्रयत्न करा. बसणं असह्य झालं त्यावेळेस तुम्ही उभं राहायचंय कशाचा आधार घेऊन. त्यानंतर Okay. मग सेम डोळे उघडायची गरज नाही. उभे राहिल्यानंतर तुम्ही जास्तीत जास्त आनापानावर लक्ष ठेवायचंय. त्याच्यानंतर वॉकिंग मेडिटेशनही तुम्ही सेमच प्रोसीड करत राहायचंय समोर. ओके. दुसरं काही चेंज करायची गरज नाही. ठीक. साधु साधु साधु. ओके. अनम्यूट करा. कांचन डोंगरे अनम्यूट करा. Yes. वंदा मी म्हणते जी म्हणते जी लास्ट टू लास्ट म्हणजे मागच्या वीकला मी डोक्यावर मला लाईट्स दिसत होता आणि तो आता मला डोळ्यापुढे येतो आहे. आणि तुम्ही म्हणालात होतात की बाहेरचं पण बघा, आतमध्ये तुम्हाला दिसतं ते बाहेर पण बघा. तर बाहेरचं मी म्हणजे मला सीएसटी स्टेशनचा संपूर्ण सिद्धार्थ कॉलेज पर्यंतचा रोड अगदी प्लेन असा दिसतो आहे. तर आणि अशी तर म्हणजे घरात काही वेली तर झाडं अशी दिसतात बाहेर. त्याचं काय करायचं पुढे? Pante, last time you tell this lady that last time you give her object of a head, a skull. After she Yes. said that she is seeing a light in the skull also. After that you told her that she have to expand the boundary to see outer area also. So she's saying that she's seeing the empty road and some kind of lamp outside, a burning lamp.
and some railway Mhm. station or like that. She's seeing empty road. Uh-huh. हा So Don't pay attention on that. okay. Without pay attention on that, continue meditation. No need to any change. It a little bit master. Need to focus on the only on the head then. Yes, and expanding also same. ओके. मॅडम, मागच्या वेळेसचे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन होते तेच करायचंय, परंतु हे जे तुम्ही बघताय त्याच्यावर लक्ष नाही द्यायचंय. ठीक आहे सर. ओके. ओके. येस. पण तो लाईट्स वगैरे मग डोक्याचा म्हणजे आपल्या डोळ्यापुढे येतो तो पण नाही बघायचा? She's saying that the light also coming in front of our eyes. Can be. It is raw in her meditation. Yeah. Without doubt, please continue. तुम्ही मॅम त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. कंटिन्यू तुम्ही जे तुम्हाला डोक्याच्याकडे जे बघण्याचं मेडिटेशन दिलेलं होतं मागच्या वेळेस, तेच हो. तुम्ही कंटिन्यू ठेवा. ओके. आणि ओके. हे जे काही दिसत आहे ते तुम्ही लक्ष देऊ नका त्याच्यावर. वंदा मी भंतेजी, धन्यवाद. आणि सरांना पण धन्यवाद. थँक्यू. येस, अनम्यूट करा. Vandami Bhante. Bhante, I'm experiencing this purple color light, but in the Metta also and in Anapana also, I am experiencing in both, but not more than 15-20 minutes. So where should I concentrate on more, in Metta or in Anapana? This light I am seeing, I'm experiencing for more for 2-3 months now, but I can concentrate more on light, but the purple color light is changing towards yellowish color light, but I can't concentrate more than 15-20 minutes. So then where should I concentrate more, on Metta or in Anapana? It is better Anapana. Please try to maintain mindfulness on the breath feeling. Don't pay attention on the nimitta. Don't pay attention on the light. Please continue meditation on Anapana feeling, breath feeling. It will grow. And please we'll try to maintain as long as that means 1 hour, 1.5 hour, longer time. We'll maintain mindfulness on the breath feeling without pay attention on any other. Okay, Bhante. That means I should concentrate more on Anapana rather than Metta, no? Yes, that both is okay, but mainly Anapana is better for the time being. Okay, Bhante. Thank you, Bhante. Thank you, sir. अनम्यूट करा. नमो बुद्धाय. हं. हॅलो. बोला. सर, मी ना आनापाना करते, सगळं करते, पण माझा प्रश्न आहे, माझा मुलगा आणि सून हे करत नाही, यांच्यासाठी मी काय करू सांगा? Bhante, this lady have a question that she doing all the practices, but her son and his wife is not doing. What she have to do for them? Sorry? She's saying that she doing meditation and practice from long time also, but she trying to convey her son and his wife, but they not doing. What she have to do, encourage them. That is the meditation questions or the other questions. Yes, Will later yes, discuss. yes, I will answer them, Bhante. Yeah. Ma'am, मी तुम्हाला उत्तर देऊन देईल, okay? बरोबर. Yes. फक्त ध्यानासंदर्भातच विचारा, दुसरं काही विचारू नका. येस, अनम्यूट करा. हॅलो सर.
हा आम्ही शर्मिला कापसे. मी तुम्हाला करणार होते फोन, पण आता भंतेजी मिळाले तर मी तुम्ही माझ्यातर्फे विचारा. वंदा, मी भंतेजी. हे माझं तिसरं सेशन आहे सर. सेशन आहे तिसरं, आणि मला ना 4 वेळा लाईट दिसला आणि एकदा पर्पल कलर दिसला, आणि डोक्याच्या वर असं चक्रासारखं सारखं फिरत आणि असं दिसलं 1-2 वेळा. तर प्रॅक्टिस कशी करायची मी याच्या पुढे? कंटिन्यू दिसलं का? 10-10 सेकंड दिसले 3 वेळा मला. हम्म, लाईट एकदम नाही. प्रकाश, एकदम व्हाईट वाला. Bante, आणि she's saying that she also experiencing white bright light for 10 to 15 seconds, 3-4 time, and purple color also, and something 10 to 15 second only. Without thinking, is continuous meditation. It is growing to cultivating time is not enough. Is take more time for practice. मॅडम, तुम्हाला कंटिन्यू हा. करावं लागेल. अजून सध्या सुरुवातीचीच ओके. पायरी आहे. ठीक आहे, अच्छा, कंटिन्यू ओके. करा. ओके. ओके, Yes. थँक्यू सर. Yes. थँक्यू. येस, मून मॅम, अनम्यूट करा. हॅलो, वंदा, मी म्हणते जी. हं. सर, ती ध्यानाची प्रॅक्टिस दिली होती मला, वितर्क विचार प्रीती सुख आनंद. त्याला आता 3 दिवस झाले, तर काय त्याच्याविषयी विचारायचं. विचारा. त्याच्याविषयी आता काय विचार थोडी थोडी वाढवत आहे मी प्रॅक्टिस. 3 तासापर्यंत आली आहे वाढवून. पुन्हा काही करावं लागेल, पुन्हा वाढवावं लागेल. तुम्हाला समजलं का जे सांगितलं होतं ते? हो सर. पण ते she saying that last time you gave her the practice to discerning the jhana factor, but I don't know, she say that she is able to understand the jhana factor and she is able to sit for 3 hours. Might be she little bit confused. Sorry, mine is confused. Yeah, this lady last time, Bante, you gave discerning jhana factor because she already did the watching nimitta and determination practices all the done. Now she last time she asked for you the jhana factors, so you tell her how to discern. Now she's confused, I think. She not able to recognize. तुम्हाला अजूनही ओळखता नाही येते ना मॅम? ओळखता येते सर. ओळखता येते. मग तुमचा प्रश्न काय आहे? प्रश्नात तेच चालू ठेवायचं. तेच पण चालू ते ठेवायचं. she saying that she able to recognize and understand the 5 jhana factor and she is able to sit for 3 hours. What have to do next? How many sessions done? किती सेशन झाले मॅम तुम्हाला हे करून? 3 दिवस झाले, म्हणजे ते 6 झाले. 6 दिवस का 3 दिवस? 3 दिवस झाले. ओके. आणि 6 सेशन झाले. ओके. पण ते 3 days and 6 session she completed. Okay, 3-hour session. 3 At तास all, बसले 3-hour मॅम? session. थोडं वाढवत गेले. आज 3 तास कंप्लीट केली, 3 तासापर्यंत समजा. Only today 3 hours. थोडं वाढवत गेले. The other sessions? आणि बाकीचे How सेशन long किती वेळ sessions? बसले? बाकीचे कोणते सर? आज तुम्ही 3 तास बसले, त्याच्या आधी किती वेळेस बसले त्याच्यावर मॅम? 2.5 तास. 2.5 hours बनते. Okay, very good. Now can determine second jhana. Okay. Second jhana, first she must attend to the first jhana at least 15 minutes. Okay. After 15 minutes,
quickly need to discern jhana factors. Okay. Need to discern jhana factors quickly. While the discerning jhana factors, that 5 jhana factors in Vitakka Vicharana, that is near the 5 hindrances. That is disadvantage. She must understand that disadvantages. And joy plus one pointness is so calm, so happiness is there. That is the advantages. That disadvantage and advantage, both sides. While the discerning quickly jhana factors, between that must understand that disadvantage and advantage. And by the understanding, need to determine second jhana, stopping vitakka vichara, piti sukha ekagata, second jhana. Come to second jhana. Okay. That determination. After that, don't search anything, maintain mindfulness on same object. Finally, when will stop, at that moment must check jhana factors. Okay. So Bhante, she have to search the both disadvantage and advantage. Yes. Okay. That is why the discerning jhana factors. Okay. Okay. So I will tell her Bhante. Okay. मॅम मी तुम्हाला सांगेल काय करायचं तो. ओके. ठीक आहे सर. येस. थँक्यू. येस. Next one. मॅम अनम्यूट करा. हॅलो. हा. येस. हा नमो उदय वंदा मी म्हणते. Yes, please. Yeah, thank you, Bante. Bante, this is my third session of this meditation technique, and now for 1 month, I have been seeing different colors light, and suddenly at that time, a new but different places and shapes I have been seeing, Bante, at the same time. So different color and different shape. Different shapes and places also. Okay, it is good. No need to be worry. Please continue your meditation. It is growing well. Fight it. Okay. Yeah, thank you, Bante. Thank you. येस. हॅलो. वंदा मी म्हणते. सर तुम्हाला म्हटलं होतं की जे मला निमित्त दिसते तर ते हार्ट पर्यंत कसं घेऊन जायचं. तुमचं नाव? दर्पणा. But this lady already completed the both practices, watching the nimitta and determination also. So she asking how to discern the jhana factor, how to do that. Did you teach? Yes, I teach, but she somewhere is not able to do that. I think I am a little bit not able to teach everyone, Bhante. Okay. What are the jhana factors? Vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. Vitakka I translate, Bhante. Yes. Okay. Bhante, continue. Sorry. Vitakka mean apply thought. Vichara mean sustain thought.
And joy is the piti. Bliss is the sukha. One pointness is the ekaggata. And apply thought, sustain thought, joy plus one pointness. Apply thought means mind is again going to the same object. It is apply thought. Sustain thought means mind is trying to stay in same object. That means mind is not try to go out, always try to stay in same object, same place. Joy is the happiness, bliss is the sukha, how to call English? Bliss, sukha, and one pointness is the ekaggata. One pointness means mind is glowing in same object. Five jhana factors need to little bit learn, and after the learning, need to discern in that practice moment. That is not in the practice. When stop practice, just that moment need to search, need to discern that five jhana factors. She asking that how to discern, Bante. Is this anapana meditation on the nimitta, anapana nimitta, in the light object, bright light. When will he stop? Just while they stop in that anapana light, search in the heart area. This area. Can see so brightness in there. At that place, was there applied thought, pritaka, mind, and that because just this moment, no, that is earlier was because when practice at that moment is there jhana factors. When stop, immediately jhana factors going out. Before the stop was applied thought. That is need to understand how about that period when practice. At that period, mind again went to the object. Just need to understand. When practice at that moment, mind was in same object. The joy was, bliss was, one point of glow in same object. That is when stop, while stopping, need to understand that is not a too long time. Within milliseconds, must understand that five factors. Okay. Yes, Bante. मॅम मी तुम्हाला संध्याकाळी सांगेल कसं करायचं पुन्हा एकदा, ठीक आहे? हो सर, थँक्यू. Yes. थँक्यू सर, थँक्यू भंतेजी. Yes. अजून कोणाचे प्रश्न? ओके. येस, अनम्यूट करा. अनम्यूट करा. येस. वंदना मी म्हणते. हॅलो. का बोला. सर माझा प्रश्न असा होता की जेव्हा मेडिटेशन करते त्यावेळी 10 मिनिटामध्ये निमित्त येतं सर मला चांगलं ब्राईट मध्ये, पण एक जेव्हा वेटिंग पॉइंटला आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो ना, डीप कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये गेल्यासारखं होतं आणि एकदम झोप आल्यासारखं होतं सर, पण ऍक्च्युली झोप नसते ती. ओके. किती वेळानंतर वाटतं असं मॅम? सर ते 10 मिनिटाच्या आतच होतं सर हे सगळं. ओके. म्हणजे एकदम झोप आल्यासारखं होतं, पण झोप नसते सर ती. आणि त्यावेळी एकदम जेव्हा मी जागेवर येते त्यावेळी असं एकदम खूप जास्त ब्राईटनेस असतो.
Okay. Bante, she's saying that she getting Nimitta after 10 minutes, very bright, but suddenly she feel that she falling asleep, but she say that she Mhm. was not sleeping that time. When she aware again, that time that light is a very, very bright. Mhm. So How long? she not किती वेळ मॅम किती वेळ होता सर सर कंटिन्यू होतं असंच त्याच्यामुळे मी 25 मिनिटापेक्षा जास्त बसू शकत नाही. मी उठते त्यानंतर आणि थोडंसं वॉकिंग मेडिटेशन करते आणि हॅलो तुमचा आवाज गेलाय मॅम नंतर असं करू शकते. तुमचा आवाज गेलता हॅलो मॅम तुमचा आवाज गेलता सर जेव्हा असं होतं ना त्यावेळी मी वॉकिंग मेडिटेशन करते आणि परत बसल्यानंतर परत ती स्टेज येते सर मॅम परत तसंच होतं. मॅम किती किती वेळात होतं तुम्हाला किती वेळात होतं हे बसल्यानंतर किती सर हे वेळात होतं पहिल्या 10 मिनिटातच होऊन जातं सर जास्त वेळ नाही लागत त्याला. अच्छा म्हणजे निमित्त आल्या आल्या होतं का हा हा निमित्त आल्यानंतर लगेचच होतं सर दुसऱ्या तिसऱ्या श्वासालाच होऊन जातं ते. okay but she's saying that after getting nimitta within 10 minutes when she getting the nimitta she falling something like a sleep but that is not a sleep then because of that she again standing and doing walking meditation Don't pay attention on that. Please maintain on that nimitta mindfulness is better. No need to change anything. Mhm. Please continue. That is without sleeping. Okay so should I Don't tell change her to posture. okay so should I tell her uh, to observe the nimitta Yes, yes, it is better. Observe nimitta and maintain on the nimitta. ओके मॅम तुम्ही जेव्हा बसाल तर तुम्ही श्वासावर लक्ष न देता डायरेक्टली निमित्तावर लक्ष द्यायला सुरुवात करा आता ठीक आहे सर ओके चालेल येस येस चालेल थँक्यू सर थँक्यू बनते. अनम्यूट करा वंदा मी बनते Bante, actually, I have trouble while meditating. I can't concentrate on breathing continuously. There are lots of thoughts in my mind. Little while, I again come to the focusing on breathe. Then again, there are lots of thoughts in my mind. After that, so what should I do, Bante? Did you count your breath? Yes, Bante. This is Did my you second practice session. count method? Uh-huh. Yes. How about that counting? Okay. Which way count? That 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, that method, or 1 to 8, 8 to 1 count? Okay, Bante. तुम्ही कसं काउंट करता बनते ते विचारत आहेत तुम्हाला 1 to 5 सर जेव्हा म्हणजे येस होत नसेल तेव्हा 1 to 5, 1 to 6, 1 to 1 to 7, 5 1 to बनते 8, that method. yes 1 to 5 1 to only. 5 बनते yes Please, बनते will you try to this method? yes First, बनते will you take heavy breath and wait few milliseconds for breath. You okay will feel your breath clearly. Huh? yes बनते While the understanding that breath, while the feeling clearly, will you start count breath in 1, out 1. No need to use in out. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Only first round up to 5. Second round 1 to 6. Same way 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Again 1 to 7, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10. That way 6 round.
6. Recycle. Again. 6 round. Cultivate your breath mindfulness. That counting method mostly can be success. It will not is explain. Okay, Bante. Okay. Also, Bante, I see different color waves sometimes while meditating. So, what is this means? That means your breath meditation is growing. You must cultivate without doubt, without worry. Okay. Thank you, Bante. So, Yes, unmute करा. हेलो yes. Yes, please ask. वंदामी भन्ते हेलो Yes. 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 भन्ते मैं अपने मेडिटेशन या प्रैक्टिस में ये देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और जब मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो बॉडी फिर उसके बाद बहुत एकदम स्टिफ हो जाती है स्टिफ हो जाती है पर बाद में पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा पेन रहता है सर ने आपका एक ऑडियो क्लिप भेजा था उसमें खंड परितंग सुत्त पढ़ने के लिए और बुद्धानुसति प्लस मित्ता करने के लिए कहा था तो सर भन्ते क्या हम भी खंड परितंग सुत्त का पाठ कर सकते हैं Bante, she asking that in her meditation she have many obstacles and that she have some ma'am आप डॉक्टर किरण ही बात कर रहे हैं ना? जी सर डॉक्टर किरण बोल रहे हैं जी. Okay, she also have a sickness little bit, so when she meditating she have a stiffness and pain. And she said that is it okay to do the buddhanusrati and metta, and is it okay to chant the kanda paritta? Okay, good. That is, she can practice all. Okay. Yes ma'am, आप वो कर सकते हैं. सर फिर वो कब करना होगा अपन को और कितने टाइम करना होगा? मैम बंदे कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए. अच्छा. आपको जैसा जिस तरीके से भी होता है उस तरीके से जैसा आपको सुटेबल है. ओके जी. ओके सर. थैंक यू. ओके. I think questions are finished, Bante. There is no question. Thanks so much. Because now there are other group is waiting for start their secret. Yes, Bante. Yes. Okay. Good experience. Many meditators effort is very good. Need to continue practice for our liberation. Because in many Buddha sasanas in long samsara, we never practice deeply. Just we have chance for find out our liberation. For that we must heedful, especially with the morality. We must cultivate morality without breaking. Someone always mistaking morality mistake is no good. Yes, breaking morality mean hell is open for us. Please close the hell door while the practicing morality and meditation. If you can do, please try to try to do Sotapanna stage. After that, you can do enough energy. Please cultivate your meditation. Now you are came to the new year. Yes. India's new year. Always new year ceremonies are closing. You must open Sansara ceremony. For that,
cultivate your meditation in this year. During this year, don't any kind of sickness, health fully, long life fully, so only reach to the liberation. All the best wishes, fulfill your all the good thoughts only. Best. Sadhu, 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 Bante. Okay. Yes, Bante. What is